இன்னைக்கு evaluate yourself to methods to differentiate primary, secondary, tertiary alcohol, Lucas test, Uttarnay test, general physical properties of alcohol. Okay. First part, evaluate yourself to first question. Suggest a suitable carbonyl compound. Suggest suitable carbonyl compound for the preparation of pent-2-ene 1-nol using lithium aluminum hydride. Suggest a suitable carbonyl compound for the எந்த carbonyl compound எடுத்துக்கணும் for the preparation of pent-2-ene 1-nol using lithium aluminum hydride. So pent-2-ene 1-nol structure பார்த்தலாமா? pentane 5 carbon CH3 CH2 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 CH3 pentane 2-ene 1-nol first carbon இருக்கு OH. Okay, 2-ene means in between second and third carbon double bond. இதான் வந்து pent-2-ene 1-nol. Okay, it is obtained by reducing which aldehyde is the primary alcohol. The primary alcohol obtained by reduction of the aldehyde. It is obtained by reducing CH3 CH2 CH double bond CH CH2. This aldehyde. இதை reduce பண்ணா கிடைக்கும். Okay, when reduced by lithium aluminum hydride we get this CH3 CH2 CH double bond CH CH2 OH. இன்னொரு நேம் பார்த்தோம்னா 1 2 3 4 5 கார்பன்னா pentane. ஓகே, அப்போ pent 2-ene 2 ல தான் டபுள் பாண்ட், 1 is the aldehyde group, so 1 add. So this alcohol obtained by reducing pent-2-ene 1 add. Okay, next example. Next question. Second reaction. Second question. Right. 2-methyl prop-2-ene 2-methyl prop-2-ene plus sulfuric acid H2SO4 followed by hydrolysis. Reaction complete பண்ணலாமா? 2-methyl propene, first propene structure CH3 CH double bond CH2 3 carbon இருக்கிற alkene, 2 ல வந்து methyl 2-methyl prop-2-ene or isobutylene னு பேரு. first sulfuric acid HCHSO4 minus. The reaction takes place according to Markovnikov rule. In the negative part adds to carbon containing less number of hydrogen, H adds to CH2. This add on. Okay, so we get CH3 C HSO4 single bond CH3 CH3. This hydrolysis in the presence of an acid hydrolysis panna we get this is replaced by OH group. Tertiary butyl alcohol CH3 COH CH3 CH3. Tertiary butyl alcohol or 2-methyl 2-methyl 2-propanol or propane 2-on 2-methyl 2-propanol. Okay, sir. Next, third question. How will you prepare the following? Third, how will you prepare following compound? Following using Grignard reagent. Using Grignard reagent. First one, tertiary butyl alcohol. When a Grignard reagent react with the ketone, ketone gives a tertiary alcohol.
If when a Grignard reagent reacts with acetone, acetone react gives tertiary butyl alcohol. Acetone formula CH3 double bond O plus methyl magnesium bromide. If you use a methyl magnesium bromide, when a methyl magnesium bromide react with acetone, first addition reaction. The methyl group adds to carbon, MgB adds to oxygen. Gives CH3 O MgBr CH3. This on hydrolysis. The hydrolysis control in the presence of an acid gives a tertiary butyl alcohol. Very important reaction. CH3 tertiary butyl alcohol plus MgBrOH. Again, if when a Grignard reagent react with aldehyde, acetaldehyde, we get a secondary alcohol, isopropyl alcohol, 2-propanol. Okay. Formaldehyde react with methyl magnesium bromide gives ethanol. Next, allyl alcohol. How will you prepare allyl alcohol using Grignard reagent? Allyl alcohol structure CH2 double bond, CH single bond, CH2OH. Okay, this is a primary alcohol. Yeah. So primary alcohol will form when a Grignard reagent reacts with formaldehyde. Okay, when formaldehyde use formaldehyde plus which Grignard reagent use CH2 double bond CH MgBr. This is used. We use vinyl magnesium bromide. If you use vinyl magnesium bromide, okay, when vinyl magnesium bromide reacts with formaldehyde, gives allyl alcohol. Reaction is the vinyl group attack the carbon, MgBr reacts to oxygen. So we get CH double bond CH2. Okay, in the CH join in the O MgBr. This on hydrolysis in the presence of an acid, we get for the CH2 double bond CH single bond CH2OH. CH2 double bond CH single bond CH2OH. Allyl alcohol. Allyl alcohol is formed plus MgOH-Br. Okay, so very important to get along. Next methods to differentiate primary, secondary and tertiary alcohol. First test is Lucas test. So important 3 mark na get. 3 mark is Lucas test. When alcohols are treated with Lucas reagent. Lucas reagent is a mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. Lucas reagent means mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. Yeah. So alcohols are converted into respective alkyl chloride. Okay. Now tertiary alcohol react immediately to form a turbidity. Easy react on tertiary alcohol due to the formation of tertiary halide. Okay, tertiary halide form. They were the secondary alcohol. Now react within 10 minutes. 10 minutes to react form turbidity slowly. Okay, turbidity slower form due to the formation of secondary alkyl halide. Okay, primary alcohol does not give turbidity at the room temperature. Room temperature react. Alcohols treated with concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. Tertiary alcohol react with Lucas reagent, form a turbidity immediately due to the formation of tertiary halide. Okay, the secondary alcohol forms turbidity within 10 minutes. Okay, slower form
primary alcohol does not react to Lucas region at the room temperature. Reaction என்னன்னா இப்போ tertiary alcohol CH3 CH3OH tertiary butyl alcohol. Okay, treated with corn HCl in the presence of anhydrous zinc chloride. This is a Lucas reagent. இப்போ the OH is replaced by Cl. Now CH3 Cl plus water. Tertiary butyl chloride அப்படின்னு வரும். நேம் பண்ணாக்கா 2 chlorine 2 methyl 2 chloro 2 methyl propane. Turbidity forms immediate form. For secondary alcohol CH3 C நல்ல கவனிக்கணும் CH CH3OH இல்லையா isopropyl alcohol. இதுக்கு பேர் வந்து tertiary butyl alcohol. IUPAC னு சொன்னாக்கா தெரியுமா 2 methyl propane 2R 2 methyl 3 carbon இருக்கிற secondary alcohol propane 2R 2 ல தான் OH இருக்கு 2 methyl propane 2R. ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா isopropyl alcohol. IUPAC name propane 2R. Okay, they react with HCl in the presence of anhydrous zinc chloride. Turbidity forms slowly within 10 minutes. You know, CH3 CH Cl CH3 plus water. Okay, next a primary alcohol CH3 CH2OH ethanol ethyl alcohol does not react with Lucas reagent. No reaction at room temperature. No turbidity at room temperature, but turbidity form only on heat. Okay. Next test very important. Victor Mayer test. Rendu test na idu 5 mark. 5 marks. Victor Mayer test. The test வந்து consists of 3 steps. 3 steps இருக்கு. First step alcohols are converted into alkyl iodide மாற்றும் by treating with iodine in the presence of phosphorus. Iodine phosphorus treat பண்ணி alcohols are converted into alkyl iodide. Next, when alkyl iodide treated with silver nitrate to form nitroalkane or NO2 மாற்றும் nitroalkane. Third step, nitroalkane are treated with nitrous acid. Nitroalkane என்ன பண்றோம் nitrous acid, that is NaNO2 and HCl. Nitroalkane treat பண்றோம் nitrous acid. The resulting solution may alkaline with NaOH. NaOH போறோம். The color formed based on the color form alcohols are identified. Alcohols identify பண்ணலாம். Okay, நல்லா கவனிக்கணும். ரிசல்ட் பாருங்க. Primary alcohol gives red color. Primary னா red color கொடுக்கும். Primary னா என்னது? Alcohol containing CH2OH group. CH2OH group red color கொடுக்கும். Secondary alcohol gives blue color. Tertiary alcohol, in the case of tertiary alcohol, no color. So, 3 steps. First, alcohols are treated with iodine and phosphorus converted into alkyl iodides. Next, alkyl iodides are converted into nitroalkane by treating with silver nitrate. Nitroalkanes are treated with nitrous acid, that is NaNO2, HCl, and the resulting solution make alkaline alcohols are identified from the color form. Okay, இப்போ நான் பிரைமரி ஆல்கஹால் எழுதுறேன், நல்லா கவனிங்க. நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் நீட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, நம்ம ஹரிசாண்டலாக இருக்கும், வெர்டிக்கலாக இருக்கும். ஓகே சரி சரி ஹரிசாண்டலாக இருக்குன்னா டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும், நம்ம நேராக இருக்கும். சரி ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் பாருங்க. எத்தனால் ethyl alcohol. First step என்ன? Treated with
phosphorus bar iodine. என்ன வரும்னா the OH is converted into I. CH3 CH2I. ethyl iodide or iodoethane இது பேர். Next step treated with NaNO2. இது AG removal. We get CH3 CH2 NO2 nitroethane. என்ன பேர்? nitroethane. Next step treated with nitrous acid. Nitrous acid structure போடுங்க. O double bond NOH. Okay, H2 removal. So we get CH3 C NO2 double bond NOH. Okay, பேர் வந்து nitroxide. Nitroxide பேர். This one treatment with alkali gives CH3 C NO2 double bond NOK. Okay, NO potassium monoxide. Potassium monoxide போடுனா NOK. இது வந்து red color. So primary alcohol gives a red color. First பாத்தீங்கன்னா with phosphorus iodide ethanol is iodoethane. Next step with AgNO2 I replaced by NO2 we get nitroethane. With nitrous acid we get C double bond NOH nitroxide KOH ஓட red color. Next in the case of secondary alcohol na isopropyl alcohol or propane 2-1 reaction CH3 CH CH3Y. First step iodine bar phosphorus CH3 CH I first step. Okay, CH3. Next step is 2-iodopropane. Next step with the AgNO2 AG removal. We get CH3 CH NO2 CH3 IV bar NO2. Okay, பேர் என்ன? 2-nitropropane. 2ல nitro group இருக்கு. 2-nitropropane அப்படினு பேர். Next step with HNO2. இதுல நான் வச்சுங்க O double bond NO இந்த மாதிரி எழுதிங்க. இது வாட்டர் மேல H2 மேல we get CH3 C NO K CH3 NO. சரியா? இதே வந்து 1 2 3 2 nitrosopropane 2 nitrosopropane. ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது ரியாக்ஷனோட போகும். டெர்ஷியரி ஆல்கஹால் டெர்ஷியரி பாருங்க. டெர்ஷியரி CH3 C CH3 CH3Y டெர்ஷியரி பியூட்டைல் ஆல்கஹால் அல்லது தெரிஞ்சுங்க 2-methyl propane 2-R. First step iodine phosphide OH replaced by I. So CH3 C CH3 I CH3 பேர் என்ன? 2 iodo 2-methyl propane. 2ல iodine இருக்கு, 2ல methyl propane. Next step with AgNO2 CH3 C CH3 CH3NO2 இந்த பேரு 2-methyl 2-nitro 2ல methyl இருக்கும், 2ல nitro propane. இது வந்து no color. No reaction with HNO2. No reaction with HNO2, so no color. Okay, this is important in the internal. Last one, physical properties of alcohol. General physical property பார்த்தா lower alcohols are colorless liquid, waxy solid. Higher நல்ல கவனிக்கணும் boiling point. The boiling point of alcohols தான் பார்த்தீங்கன்னா higher than aldehydes and alkane ether விட boiling point அதிகம். இதனால தான் it is due to intermolecular hydrogen bonding. வாட்டரோட என்னது hydrogen bond ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, it is due to intermolecular hydrogen bonding. Okay, sorry, with different molecules create hydrogen bond form.
due to intermolecular hydrogen bonding. Okay, not with water, it is due to intermolecular hydrogen bonding among themselves. ஒரு ஆல்கஹால் மாலிகுலும் இன்னொரு ஆல்கஹால் மாலிகுலும் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நல்லா கவனிக்கணும். எனி ஐசோமேரிக் ஆல்கஹால் பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி ஹேவ் ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட். இப்போ ஐசோமேரிக் ஆல்கஹாலில் பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி ஆல்கஹால் தான் ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட் கம்பேர்ட் டு டெர்ஷியரி ஆல்கஹால். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லோயர் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் soluble in water. Soluble வாட்டரில் கரையும் due to the formation of hydrogen bond. Hydrogen bondனால intermolecular hydrogen bondனால they are soluble in water. Okay, வாட்டரில் கரையும் lower alcohol because they form hydrogen bond with water. Okay, thank you.